Hi everyone, my name is Lilit. I am one of the co-founders of Data Armenia. It is a nonprofit organization that does data science projects in Armenia. And I would like to talk about a specific topic that is crisis management using data science. But I will have I would like to answer to generic questions if you have any. I was born and I was raised in Armenia. This is my home. I found it on Yandex, very interesting. But I was always a math person. I'm a math major. I study applied mathematics. I started liking mathematics through kangaroo math competitions. It's very popular in Armenia. But as I came to Berkeley, a lot of my friends here told me about data science, which is the very kind of biggest new hot topic in United States, data science. It is the new oil of the world. And so now I am studying applied mathematics. I'm almost graduating. I do not have any graduation photos, so I had to become creative with that. But I will be graduating with my applied mathematics and with a concentration in data science degree. And so when I came to Berkeley, I've met a lot of Armenian friends who were also interested in data science. And we all together pushed ourselves. This is my group, my team, my friends. We started the organization Data Armenia, and for almost 1.5 years, we have been working on projects specifically for Armenia to bring awareness about data science and really grow data science in Armenia. So starting last year when Armenia went through war, we realized how much data science can be useful in managing crises. So specifically, I work through Twitter data. So I used to do stock predictions using Twitter data until the war in Armenia began, and we realized how much Twitter is kind of the epicenter of the war. A lot of the conflict was very visible on Twitter. So we decided to kind of understand how Twitter can be useful in situations like war, because everything right now that people think goes onto Twitter. And these are some very important uses of Twitter data. It can be understanding your consumers, stock predictions, which is what I was doing before, insights into mental health by doing sentiment analysis, looking into specific words people use, and again, understanding world events. And that is what we decided to focus on with Data Armenia last year. So we scraped all of the content that had to do with these hashtags on Twitter. And I will gladly talk about that if anyone has questions about how the scraping works off Twitter. But we almost downloaded about 2 million tweets on the topic of the Azerbaijan-Armenia war. And we had some interesting insights. And I'm going to talk about how important these insights are in the future for us to look into some details. But there were interesting differences between Armenian and Azerbaijanis who were tweeting about the war. A lot of hashtags that had the word peace were more prominent for Armenians than for Azerbaijanis. So these are interesting and important observations that need to be under our radar to look into. But one thing that was very interesting is seeing how we can look into people's moods, how people feel through sentiment analysis and through Twitter. So Lawrence Browers, he mentioned he's a historian and a researcher of the Caucasus region, and he has mentioned in The Guardian that one of the reasons why Armenia was attacked was to bring people of the Azerbaijan together to make people happy, as the economy of Azerbaijan was not doing well. So in many ways, a war is a very good way to bring the population satisfaction index up. And this is what we can see through the visualization, is that the Azerbaijani sentiment of tweets
has gotten up specifically after Azerbaijan officially declared victory. So in many ways, we can understand how people in both countries feel and when to be cautious about situations that can arise because of how people react to their governments. And again, Twitter is the way to that. So that brought us to the conversation, can we predict war? If we have an idea of what can cause war, we can have an idea of how and when war can happen. And these are researches that already exist. For example, this is a forecasting of possible wars that can occur during 2019 to 2024. And this is forecasting that uses data provided by world organizations like the UN. The problem with these type of forecastings is that the data is not very good. It's not very up to date, and it's not very granular. So we have very little amount of data about every country in the world, and that doesn't give us good predictions. But what if Armenia focuses on itself and in the data that we can use to predict war? And that brings me to the idea is that by using population insights, that be Twitter and other social media, to look into how people feel in both countries, as again, that is one of the reasons why governments decide to go to war, is to satisfy their populations through victories. And looking at economic data, it has been shown that a lot of times governments that do badly in the economy go into steps like war to bring some type of positive changes to the country. There have been changes in oil prices, for example, for Azerbaijan. So winning the war, in a way, is a positive impact in the negative situation that the country is going through economically. And then looking into political data, and this could be articles, scraping articles, looking in the content of articles. How do two countries talk about, how do two government officials of each country talk about each other, and how that can be a cause of war? And then, of course, historic data. How has war or conflict began in our region before, and how that can hint us to looking to predicting future wars. And a lot of this data at this moment is not collected in Armenia or not open for research. And this is something that Armenia should start, and Armenian data scientists should really push for, is quality data collection. For our future to be able to be more predictive, in a better words to put. Now, what about a crisis that already exists? For example, COVID-19. It really became an interesting topic, public health and data science. Armenia really isn't aware about medical data and its uses. We do not have any public enforcement of digital data collections, especially in areas that do not have computers in medical centers. Why is it is important to have data, good quality data collected, and why should we use data analysis and data science in public health? Is first to prevent, first off, pandemics and epidemics from growing from one region to another, to understand what are the provinces that are having less cases of, let's say, COVID-19 than the others, and to prevent the growth of the pandemic from one place to the other. And second, understanding what worked. For example, this visualization, it really well shows that the enforcement of masks really help bring down the numbers of COVID-19. And how we can learn from just looking at these visualizations in the future to make better decisions, be that in the public policy or any other public health related policies. And of course, looking into the future, we can see when COVID-19 can have spikes in the future. Again, it's forecasting the data that we have today to see what can happen in the future to be better prepared. And of course, COVID-19, we talk about it a lot because it is everywhere around the world. However, what about kind of crises, public health crises specifically that are to Armenia? For example, this is data on how Armenia is compared to the world in terms of lung cancer.
we are doing much worse in terms of deaths that are caused by lung cancer. And this visualization apparently shows that. Visualizations like these are extremely important, not just to make policy changes. Policy changes are possible, for example. Sorry, we have 3 minutes left. Oh, yeah, sure, I'm almost done. And then we go to Q&A. Okay, thank you. Yeah, sure. Yeah, policy changes like this, done through data and done through looking into how our public health looks through accurate data collection, can really bring solutions to these issues like policy changes in tobacco use and other ways that all of these situations can be solved. But all of it comes to the idea of having good data collection in all of these fields, specifically at this moment, public health, to really understand what's going on and how we can find solutions to the issue. And that brings me to Data Point Armenia. We have been doing all of these projects. Recently, we started building a health classification model to better make diagnosis for patients using patient data, doing crisis preparation, using data from countries that have been doing better in terms of their crisis preparedness, or even building a data-driven Armenian spell checker and a keyboard. A lot of this can be done for Armenia, and a lot of this comes from the interest in building these projects in Armenia and facilitating the importance of these projects. A lot of it depends on us, people, being more interested in these and going into organizations and our governments and empowering people to really understand the importance of data science and asking organizations to be more data aware. And to finish off, data is just the world making noises at you. It is important to listen to it, to observe it, and to collect it and use it to make a better future for ourselves. Thank you. I have my references here, some scraping tools and other tools that we use for our reports. If you're interested, I can give more details into them. Շնորհակալություն ձեր ելույթի համար։ Ես ինձ հետաքրքիր է թե արդյոք չեք կարծում, որ Twitter-ը ինքը հատկապես Հայաստանում բավականին փոքր community է կազմում ու հենց իրենց կարծիքները հաշվի առնելով, ես չեմ ասում թե չկա, բայց ամեն դեպքում մեզ մոտ ես նկատել եմ, որ tweet օգտագործում են օրինակ մինչև 40 տարեկան եւ 18-ից սկսած կամ 16-ից սկսած ու միայն իրենց էմոցիաները հաշվի առնելով ինչ որ կանխատեսումներ անելը կարծում եմ դժվար է այլ source-ը ես նկատեցի որ ձեր պրեզենտացիայում դուք գրել եք նաեւ tweet-ից բացի այլ սոցիալական կայքեր եւ բացի դրանից նաեւ ոչ թե միայն Հայաստանի մասով եմ ասում, այլ արդյոք դուք վստահ եք, որ այն երկիրը, որի հետ մենք այդ համեմատությունն անում ենք, օրինակ տվյալ բարակայում Ադրբեջանը, իրենց այն մասան ով influencer-ներ են, այսպես ասեմ, decision maker-ներ են, իրենք բոլոր Twitter-ում են ու պիտի դրա վրա հիմնվեն։ Սա առաջին հարցը, ու մի հարցը ուզում եմ մոռացա։ Ես կարող եմ առաջինը պատասխանել կարող եք բանանել։ Ուրեմն Հայաստանում ասեմ իրոք Twitter-ը նոր է ու շատ ժամանակ իրոք 40 տարեկանից ցածրներն են շատ ժամանակ օգտագործում, բայց այս պատերազմից հետո հենց աճ եմ նկատել, ինքս անդադ scrape եմ անում, ինձ հետաքրքիր է ինչ է կատարվում Twitter-ում Հայաստանում ու հենց պատերազմից հետո պատերազմի ընթացքում ասեմ 80,000 նոր ակաունտներ են ստեղծվել հենց պատերազմի ընթացքում Հայաստանում ու Ադրբեջանում ու դրանից հետո արդեն ավելի ակտիվորեն են մարդիկ Twitter-ը օգտագործում ու ինչքանով է դրանք կարող է fake account կամ ինչ որ պետության ստեղծած account-ներն են պատճառը որ պետությունը ստեղծում է այդ account-ները դա հենց էլ կարա ցույց տա որ ինչ որ մի կոնֆլիկտի խնդիր է գալու որ պատճառը դա է ասեմ որ օրինակ նայենք մինչև պատերազմի սկսելը այնտեղ պրոտեստներ էին գնում մարդիկ ասում էին պատերազմ ենք ուզում ու շատ դեպքերում շատերն էլ այդ ամեն ինչը գրում են Twitter-ում շատ ասեմ դատարկ Twitter-ել գոյություն են լիքն են բայց կան նրանք որոնք իրոք շատ բան կարան ասեն ընթացքում դրա համար մենակ Twitter-ով այդպիսի ոնց որ ասած prediction անելը չենք էլ փորձում, էդի կարալինի indicator-ներից մեկը կարալինի մեր feature-ներից մեկը մոդելի, բայց ընդհանուր գլոբալ ամեն ինչի նայելով
ինքը կարող ավելացվի որպես ոնց որ ասած մեր համար մոդելի feature։ Երկրորդ հարցին դուք մասամբ արդեն անդրադարձաք, ես հենց այդ ֆեյքերի համար էի ուզում հարցնել, հիմա տեսնում ենք թե ինչ ֆեյքաբանակ է գրոհել մեզ, ոչ ֆեյքերին, ու հենց այդ տրամադրությունը ստեղծելու համար, եթե ավելացնելու բան ունեք, կարող եք ավելացնել, եթե չէ, արդեն պարզ է, շնորհակալություն։ Չէ, ես կարող եմ ասեմ, որ մենք այդ ամեն ինչը ռեպորտ ենք գրել ու այդ ամեն ինչը դուրս է գալու ինչ-որ բան, 2 շաբաթ ընթացքում կարող եք հետևել, բայց այդտեղ ամեն ինչ բացատրված ալնելու Twitter-ի մասին ու հետաքրքիր բանաց Twitter-ը դարել Հայաստանի համար, ասեմ։ Շնորհակալություն շատ, Լիլիթ ջան, համոզված եմ այստեղ կան հարցեր ոչ միայն պատրաստվել, նաև health management-ի հետ կապված, եթե դեռ հարցեր ունենք սրահում, եթե չէ, ես հարց կտամ, ճիշտն ասած ինձ շատ հետաքրքիր է, հենց Data Point Armenia-ի ստեղծելու այդպես մոտիվացիան որտեղից եկավ ու ինչ լավ արդյունքներ եք գրանցել, որոնցով կուզեք մեզ հետ կիսվել։ Ասեմ մոտիվացիան էր, որ բոլորս էլ data science էինք անում, մենք մտերիմ ընկերների մի խումբ էինք, ոնց որ ասած մի բան հասկացանք, ինչ թամբալ ենք մենք, որ այսքան ժամանակ մենակ մեր մասին էինք մտածում, մեր բերի գործը գտնենք, մի լավ տեղ data science անենք, հետո հասկացանք, որ ընդհանուր մենք Հայաստանից ենք բոլորս, մեզ համար կարևոր է Հայաստանում տեսնել այսպիսի մի բան, ոնց որ ասած առաջ գնա։ Ես ինքս մենք էլ անդադ բողոքում ենք, որ պապիկներին, տատիկներին ասում ենք data science ենք անում, բայց իրանք բան չէին հասկանում, այդ ինչա data science-ը, ես նստում բացատրում էի ծրագրավորում, մաթեմատիկա, ստատիստիկա, բայց հետո հասկացանք, որ իրոք Հայաստանում դրա կարիքը կա, նստեցինք, մտածեցինք, ունենք մարդիկ public health-ից, բժշկական հետ կապված, ունենք մարդիկ էկոնոմիկայից, ոնց որ էկոնոմիկայի ուղղությամբ գնացող, ու այդպես նստեցինք, մտածեցինք, իրոք չի խանգարի Հայաստանին հաստատ ավելի շատ կօգնի մարդկանց ավելի կծանոթացնի data, ընդհանրապես data-ն ինչ է, որովհետև Հայաստանում հիմա մարդկանց դատան այս բայդրությամբ հավաքվում է ու մեր մոտ չեն էլ հասկանում, թե դա ինչ է նշանակում ու ավելի լավ է մարդիկ ավելի կրթված լինեն, թե data science-ը ու data-ն ինչ է ու օգտագործեն դա մեր լավի համար, քան թե չիմանանք ինչ է ու չօգտագործենք այդպես լինի, ու այդպես որոշեցինք մի խմբով ստեղծենք։ Մենք արդեն 1.5 տարի փոքր տենց պրոյեկտներ էինք անում, շատ ժամանակ փորձում ենք սոցիալական ցանցերով մարդկանց visualization-ներ ցույց տանք, որ մարդիկ հետաքրքրվեն, բայց ներքին, օրինակ public health-ի հետ կապված այսպես ասած բժիշկների հետ են աշխատում, կարողանան մոդել ստեղծեն, որ գուշակումներ անենք հենց ավելի լավ դիագնոզներ գրենք մարդկանց համար, ընդհանուր փորձում ենք օրգանիզացիաների հետ, կազմակերպությունների հետ աշխատենք, որ փորձենք data science-ը ավելի առաջ գցենք Հայաստանում, data collection-ը հավաքել այդ ամեն ինչը Հայաստանում զարգացվի։ Այսպես շատ ինքը դժվար գործ է, շատ դանդաղ գործ է, մենք դանդաղ շարժվում ենք ու փորձում ենք ամեն կերպ օգնենք Հայաստանում data science-ի հարցում։ Այդպես